Udah. Sansara dava naridaropa pranaya karunya
की जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री अद्वैत गदाधर राम संकीर्तन की वंदना वृंदावन राम की श्याम कुंदर भगवान की श्री कृष्ण दाव की नवदीप माया की दाव की महाराज की रामलाल की याद करना की जय जय गो और की Mother Bhagavan ki jai. Namaste Narayana.
कुछ दिया प्रिया कुछ सच्चा विष्णु भक्ति प्रतिदेव सच्चे नमो नमः कुछ दिया विष्णु सच्चा विष्णु भक्ति प्रतिदेव सच्चे नमो नमः कुछ दिया विष्णु सच्चा विष्णु भक्ति प्रतिदेव Krishna
वृंदाय प्रियाय केशवस्य विष्णुभक्ते वरदे सत्यवदे नमो नमः। देवी तुलसी महारानी की हरि ओम। जयतो तत्प्रणवादनम भवमानादिनिर्वापणम श्रेयाकैरवचन्द्रिका वितरणम विद्यावतु जीवनम आनन्दाबुधिवर्धनं प्रतिपदं गुणामृतास्वादनं सर्वात्मा स्नपनं पदं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनं नाम नामगारि बहुधा निज सर्वशक्ति तत्र विदानि अमिता स्मरणेन काला एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमिदृशं याजनिनानुरागा नादपि नीचेन सहिष्णुना मानदेना कीर्तनीयं सदाहरि तदनं नजनं सुंदरीं कवितां जगदीशकामये मम जन्मनि जन्मनि भवति अरिनन्दातनुजा किङ्करं पतितं मा विषमे भवामुद कृपया तव पाद पङ्कजं दूरी सदृशं विचिन्तय भविष्यति विवाहितं निमिषेण चक्षुषा शून्यं सर्वं गोविन्दं आश्रीष्यमापादनं किलश्चुमादर्शनामादं करोतु वा यथा तथा वा विदधातो लम्पटो मत्तान् तस्तु साये महाकरम् हरे कृष्णा 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 Hare 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 Rama Rama Ram Hare Hare. Sri Krishna is the following are the 10 offenses to be avoided by chanting the holy name of the Lord. The first offense to blaspheme the devotees who have dedicated their life for propagating the holy name of the Lord. Second, to consider the names of the beloved Lord Shiva equal to or independent of the name of God. Third offense to disobey the orders of spiritual master and consider him as an ordinary person. Fourth offense to blaspheme the Vedic scriptures or scriptures in questions to the Vedic version. Fifth, to consider Sanghas to imagination. Sixth offense to give some interpretation to the holy name of the Lord. Seventh, to consider Santa the holy name. Eighth offense to consider the chanting of Hare Krishna as one of the spiritual activities which are offered in the Vedas as spiritual activities, Karma Kanda. Ninth, to consider a faithless person above the voice of holy name. 10th offense, not have complete faith in chanting the holy name of the Lord and to maintain material attachment even after understanding so many instructions on subject matter. It is also offensive inattentive chanting. Every devotee who claims to Vaishnava must guard against these offenses. In order to quickly the result success with Krishna Prema, let us offer our humble obeisance to all the Vaishnava devotees of the Lord who are just like desired race, who can fulfill all desires and full of compassion for the fallen conditioned souls. Vancha kalpataro vishya kripa sindhavya vachapatana bhavane Anant Koti Vaishnava Vrinda ki, Ramacharya Sri Haridas Thakur ki.